Ο τυφώνας Milton φτάνει στη Φλόριντα και σφυροκοπά την πολιτεία με ανέμους που ξεπερνούν σε ταχύτητα τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Χτυπώντας περιοχές σε ακτίνα μεγαλύτερη από την απόσταση Αθήνας-Πάτρας, ο τυφώνας Milton συνοδεύτηκε από ανεμοστρόβιλους και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι σε Σερασότα, Venice Beach και Σεντ Πίτερσμπεργκ. Breaking news. We're just learning at least 4 people have been killed in St. Lucie County from the tornado outbreak there. We're also learning that multiple people were rescued from under debris after reports of tornadoes in Palm Beach County. Now that the sun is coming up, we are getting a more clear idea of just how much damage Milton left behind overnight and into these early morning hours. And the damage is a lot more widespread than we first realized. Look at this. Created this enormous sinkhole. Look at that. Wow, I can't even tell how deep that is. Just all the way across this road that I'm told by a deputy, a Hillsborough County deputy, is the only way into this community. Από τις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο ήταν η Σερασότα και η κομιτεία Σεντ Λούσι. We're focusing on just recovering, getting help to people that need it. Again, this community was hit from what the Dopplers are showing. We got hit the hardest, the quickest. It's devastating. There's no words could describe it. Oh, there it was! Crazy! Μετασχηματιστές ρεύματος εκρήγνονται έξω από σπίτια στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πάνω από 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα σε Φλόριντα, Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα. We will better understand the extent of the damage as the day progresses. What we can say is the storm was significant, but thankfully this was not the worst case scenario. Μεγάλες καταστροφές και στο γήπεδο baseball της ομάδας Tampa Bay Rays της Φλόριντα, καθώς ο τυφώνας Milton ξύλωσε τη σκεπή, ενώ παρασύρθηκε και γερανός που έπεσε πάνω σε κτίριο. It was fascinating and also disturbing. They had about 10,000 cots and beds sitting in the outfield. Those were for first responders that they were going to have come in, and that's where they were going to stay as they helped the area recover. Ο τυφώνας Milton σπάει κάθε ρεκόρ, καθώς η Εθνική Υπηρεσία Καιρού των ΗΠΑ εξέδωσε 125 ανακοινώσεις για ανεμοστρόβιλους, οι περισσότεροι που έχουν εκδοθεί ποτέ σε μία ημέρα στη Φλόριντα. Παράλληλα, ρεκόρ χιλιετίας σημειώνουν τα 456 χιλιοστά ύψους βροχής που καταγράφηκαν στην περιοχή Σεντ Πίτερσμπεργκ. Όσοι έφυγαν από τα σπίτια τους βρίσκονται σε καταφύγια. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ντεσάντης, 80.000 άνθρωποι κατέφυγαν σε υποδομές προστασίας, έχοντας μαζί και τα κατοικίδια τους. When Helene came through, it flooded our house, and we had to replace our air conditioner, our master bedroom floors, and our spare bedroom floors, and it cost a pretty penny. Helene flooded our house. We had 4 feet of water in it. They have since removed the drywall, and we can't live in it now. So we found a mobile home to move into. And now we're in the mobile home, and they told us to evacuate mobile homes because of the intensity of the hurricane. Ωστόσο, κάποια συνείδητη παράτησε στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου τον σκύλο τους. Viral στα social media έγινε το βίντεο της διάσωσής του από τις αρχές. It's okay. You're okay. Δραματικές ήταν και οι στιγμές που οι αρχές και οι διασώστες προσπαθούσαν να απομακρύνουν ανθρώπους την ώρα που οι βροχές και οι άνεμοι ήταν σε πλήρη ισχύ στη Φλόριντα. Κάποιοι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να μεταδώσουν ζωντανή εικόνα μέσα στη βροχή. Nothing matches the wind gusts that are enduring right now. And there you go again. No doubt, this is the worst conditions we have experienced this hurricane season. Milton, menacing, absolutely menacing. And the water now is really starting to pour over. If you look at the graph, whoa, okay, that wasn't good. We'll probably go inside shortly. Ο τυφώνας Milton έγινε και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. We're going to see a hurricane like we haven't seen in a long time, as well as all of the people still recovering from Hurricane Helene. So we have North Carolina's been hit very hard, and this administration has not done a proper job at all. Former President Trump has led the onslaught of lies. They're saying people impacted by these storms will receive $750 in cash and no more. That's simply not true. They're saying the money is needed for this crisis is being diverted to migrants. Congresswoman Marjorie Taylor Greene, a congresswoman from Georgia, is now saying the federal government is literally controlling the weather